আজকের আলোচ্য বিষয় হলো এটা একটা তর্ক বিতর্কের বিষয়। তার কারণ দিস ইজ ডিবেট, দিস ইজ আ সাবজেক্ট ফর ডিবেট। ডিবেটের জন্য মানে আমাদের তার্কিক ক্ষমতা বা লজিক্যাল অ্যাবিলিটিকে এনহ্যান্স করার জন্য আমাদের ডিবেটের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। তো ডিবেটে এমন একটা সাবজেক্ট বা এমন একটা বিষয় দেওয়া হয় যেটাতে সদর্থক দিকও থাকে, নঙ্গর্থক দিকও থাকে। The subject that we get in debate, it has always a plus point and also a minus point. I mean, it has some good points and at the same time it has some negative points, right? So today's topic, I mean positive point and negative points rather to say, today's topic is that farmers, there is a suggestion, একটা প্রস্তাব এসছে যে চাষি ভাইরা যারা রয়েছেন তো তাদের প্রত্যেক মাসে ফিক্স স্যালারির একটা ব্যবস্থা করা হোক। তার কারণ কি? তার কারণ হচ্ছে আজকাল আর কেউ চাষবাস করতে চায় না। তো তার সমাধান হিসাবে চাষি ভাইদের জন্য প্রত্যেক মাসে 4,000 টাকা করে দেওয়া হোক, এটা একটা প্রস্তাব এসছে। ডু ইউ থিঙ্ক ইটস এ গুড সাজেশন? সাপোজ দিস ইজ fictional subject, this is not going to be, at least this year, দিস ইজ নট গোয়িং টু বি টার্নিং ইন্টু রিয়েলিটি। এটা এমন কিছু নয় যেটা আজকে বাস্তবে পরিণত হয়ে যাবে। সাপোজ আমি বলছি, ধরো এমন একটা প্রস্তাব রাখা হলো যেখানে চাষি ভাইদের, ফার্মার্সদের জন্য প্রত্যেক মাসে 4,000 টাকা করে দেওয়া হবে। ইফ ইউ আর ফার্মার ইউ উইল গেট 4,000 rupees at least per month. Now the question is that it's a good suggestion or it's not going to be supported. What do you think, we should support it or we should not support it? এখন যারা বলছে হ্যাঁ হ্যাঁ আমাদের এটা সমর্থন করা দরকার, অফকোর্স এটা তো সমর্থন করা দরকারই। তার কারণ এটা একটা ভারত হলো এমন একটা কৃষি প্রধান দেশ, এমন একটা দেশ যেখানে এখনও আমাদের বেশিরভাগ মানুষ চাষবাসের উপর নির্ভর করে। বাট এগেন, কিন্তু আবার প্রশ্ন আছে, এই টাকাটা আসবে কোথা থেকে? মানে ওয়ের ফ্রম দিস মানি? 4,000 টাকা করে যদি প্রত্যেক কৃষক ভাইকে তুমি দিতে যাও তাহলে এটা একটা বড় সড়ো টাকার অঙ্ক দাঁড়িয়ে যাবে। এখন প্রশ্ন হলো এই টাকাটা আসবে কোথা থেকে? হোয়ার ফ্রম দিস মানি ক্যান বি গ্যাদার্ড? তার মানে কি আমরা বলতে চাইছি যে কৃষক ভাইদের 4,000 টাকা করে দেওয়া হোক প্রত্যেক মাসে এবং তার জন্য এক্সট্রা ট্যাক্সেশন, মানে এক্সট্রা অতিরিক্ত ট্যাক্স দেওয়া হোক সাধারণ মানুষের ওপর, সো দ্যাট দিস extra expense can easily be carried out. All right. So what is your thinking about this? তোমাদের মতামত কি এই বিষয়ে, যে চাষি ভাইদের প্রত্যেক মাসে 4,000 টাকা করে মিনিমাম দেওয়া উচিত? এরপরে যা ফসল উঠলো তার বা ফসল থেকে লাভ হলো সেটা তারই থাকবে, চাষি ভাইয়েরই থাকবে, সেটা কিছু নয়। কিন্তু এনকারেজমেন্টের জন্য, মানে চাষি ভাইদের আরও বেশি উৎসাহিত করার জন্য এই টাকাটা প্রত্যেক মাসে দেওয়া হোক। সো ডু ইউ থিঙ্ক ইটস এ গুড সাজেশন অর ইটস নট গোয়িং টু বি ওয়ার্কিং? বা এটা তোমার মনে হয় না এটা মোটেও ভালো সাজেশন নয়? হোয়াটস ইউর ওপিনিয়ন রিগার্ডিং দিস? এইটা হলো টপিক। আরও প্রিসাইসলি বলতে গেলে farmers should be given 4,000 rupees per month. It's a good suggestion. We support it or you don't support it. তোমার মধ্যে কেউ কেউ থাকবে, একদল মানুষ সাপোর্টের পক্ষে থাকবে, হ্যাঁ উই শুড সাপোর্ট ইট, আর একদল মানুষ অন্যদিকে থাকো যারা বলে না উই শুড নট সাপোর্ট ইট। বাট হোয়াট এভার ইউ সে, ইট মাস্ট বি ব্যাকড আপ উইথ স্ট্রং লজিক। তোমরা যা কিছু বলবে এটার পেছনে একটা স্ট্রং লজিক দিতে হবে, তোমাকে একটা শক্তপোক্ত যুক্তি দিতে হবে। দেন ইউ ক্যান ব্যাক আপ ইউর পয়েন্টস। লেটস গেট স্টার্ট। তবে আলোচনার আগে আমি একবার আলোচনা করে দিতে চাইবো দুদিকটাই। যারা বলছে হ্যাঁ এটা একটা উত্তম প্রস্তাব বা এটা একটা ভালো প্রস্তাব, তাদের পয়েন্টগুলো। ফার্স্ট অফ অল, farmers should be given 4,000 rupees per month. It's a brilliant suggestion and it's a very good suggestion. First of all, why this is very good? The reason is that people will be more interested in farming. তাহলে কি লোকে আগ্রহী হয়ে উঠবে চাষবাসের প্রতি। Look, today if you ask any person in India, ভারতবর্ষে তুমি যে কোনো ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করো, even coming from farmer, even coming from village or farming background, they don't want to be farmer. তারা কেউই চাষি হতে চাইছে না। Everybody wants to be doctors, engineers, IT professionals, teachers, lawyers, right? But not farmers. So if everybody wants to be something else but not farmers, then it's going to be problem for our country. Then who is going to do this kind of job? Farming, this cultivation, farming, all these things. We need to create encouragement. We need to encourage them. So that's why at least this financial assistance should be given for the farmers. That's the first thing. Second point, we should give this 4,000 rupees to the farmers. চাষিদের 4,000 টাকা করে প্রত্যেক মাসে দেওয়া হোক। তার কারণ হচ্ছে the financial condition of farmers are really very bad. That's worse
right? Actually, if you compare, if you go for the data, তুমি যে ডাটা হিসাবে দেখো, বা if you compare, if you bring a comparison, তুমি যে comparison করো এত বড় দেশে, it's a giant country, it's a huge country. India is a country of 1.40 crore people, right? So, but here we find that farmers are starving, farmers are committing suicide, farmers are tortured, right? So we need to change this situation. আমাদের এই পরিস্থিতিটা পাল্টাতে হবে, and for this reason direct financial assistance is needed. That's what. Third point, you can survive without modern facilities, something like computer, mobile, and other chair, table. You can survive, but without food you cannot survive. That's the first thing and the basic thing. So that's why if people are, especially the young generation, are moving away from the farming, then our farming industry, cultivation, will face an extreme crisis in near future. And if that happens, that's going to be really bad for us. That's why we need to support them. So it's a brilliant suggestion. Again, I would like to say that it is absolutely good suggestion. Farmers should be given this kind of support, because every year, if you look, every year our farmers face disaster, whether it's drought, whether it's heavy rain, whether it's flood, or maybe it's a kind of strange disease, right? So these things they face, and as a result we come to know that farmers sometimes they become bankrupt. Even they are sometimes lathi charged by the government. They are the marginalized people, and they don't get even education and all these things. So that's why actually they should be given this kind of financial assistance. Okay, this is one side. এবার অন্যদিকে কথা বলি, যারা বলছে না 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 এটা দেওয়া উচিত নয়, তাদের প্রথম পয়েন্ট যেটা হবে, যারা বলছে না এই প্রস্তাবের আমি বিরোধিতা করি, যে চাষি ভাইদের প্রত্যেক মাসে 4,000 টাকা করে দেওয়া উচিত নয়, এই প্রস্তাবের আমি বিরোধিতা করি, যারা বলছে তাদের পয়েন্ট হচ্ছে, ফার্স্ট অফ অল, this is a brilliant proposal, but it's good for only listening, because it's not practical. The proposal is not practical, simply it's not practical. That's the first point. Second point is that 4,000 rupees per farmers. How many farmers are there in India? We are a country, we are from a country where farming is the main task. More than 50% people, even in 2023, people do farming. So how many people will get this kind of money? And what it's going to be billions of dollars. You cannot count it even, the amount that's going to. So now the question comes, where from can we manage this amount? We need to give tax. Then we have to overburden people. People will overburden. People are already paying huge taxes. Now, do you want to increase tax? If you say no, I do not want to increase that, then the question comes, where from this money come? That's a very practical question. That's the second point. Third point is more critical, rather to say. If you today allow this kind of thing to a section of society, that's farming, other people who are also facing a crisis, they will also demand such kind of thing, and it will create a social disturbance in the society. Suppose today you are going to you are going to allow this kind of fixed salary for the farmers, then believe me, next time rickshaw pullers will come. Then who will come next time? Probably the people who are having small business, they will come for this. So can you manage this at that time? You cannot. Certainly you cannot. So the point is that please don't open this kind of Pandora's box. It will be problem for you. Again, fourth point, you look at the developed nation. You should follow their strategy, their principles. They never do this kind of thing. Rather, they facilitate the farmers with advanced technology. They teach them properly the procedure, and of course, protect them with insurance coverage if there is any disaster like that. This kind of thing we can do, but not direct money transfer. This is not going to work for them. Again, fourth point, if you can do this kind of thing, then direct 4,000 rupees per month to the farmers. I'm afraid that this is going to set a very bad example, because this 4,000 rupees will create a kind of lazy mindset among the people also,
because farmers will probably lose their spirit, and some farmers will take it, some rich farmers will take it also as an insult. So are you ready to face all these problem and complex areas? So what is your opinion regarding this? তাই তোমরা কি মনে করো চাষি ভাইদের প্রত্যেক মাসে 4,000 টাকা করে দেওয়া হবে, এটা একটা ভালো সাজেশন নাকি এটা খারাপ সাজেশন? প্লিজ শেয়ার ইউর opinion. Let's get started, guys.